right now I'm at my grandma's house, and today Chechi is gonna teach me how to cook tapioca. First, you have to take a banana leaf. Let's take it to the position. So let's keep this here. Okay, now she's gonna chop and peel the skin off of the tapioca. I like tapioca chips the best. They're really yummy, and it's like gonna be I think it's gonna be my first time eating the normal tapioca. It was like the cooked one. So that's that. Potatoes. Continue. ഞാൻ പ്രശ്നമില്ല എവിടെ പോകുന്നേ? എന്താ അവിടെ പോകുന്നേ? മഴ മഴക്കാണ്. ഇതെന്താ ഇവിടെ ആയത്? ഇതെന്താ ഇവിടെ ആയത്?
not strong enough. I can do this one. Keep my stick up. Is it leaf or no? It's white. E sanam. E red sanam. What? ഇതാണ് ഒരു എണ്ണ ഇല്ല ഇവിടെയാണ് കിച്ചൺ നമുക്ക് തേയിക്കാം ചേട്ടാ ചേട്ടാ നല്ല അടിപൊളിയാ. I love it. നിന്റെ പേരെന്താ? കപ്പ. കപ്പ. നിന്റെ കൂടെ? കാന്താരി ചമ്മന്തി. കാന്താരി ചമ്മന്തി. So here my chechi, Saraswathi chechi taught me how to make kappa and kandari mulagu chammanthi. So hope you all liked it, and all the mosquitoes are biting me. Great. And when I'll give you a mosquito tip. Whenever mosquitoes are biting you, always move. It makes it so the mosquitoes don't bite you. They get scared. So bye guys. Hope you like the video. Bye.